Das Ding-TV Southside Spezial. Ey, ich freue mich wirklich wie Sau. Neben mir sitzt nämlich Moby. Hi Moby, how are you doing? I'm good. How are you? Good as well. So we were just talking about the weather. Yes. And I just arrived here an hour ago, and right now, like, it's sort of sunny and it's fairly dry, but I guess it's been raining for the last couple of days. It's the best day. The third day Okay. was the best. Because I've only ever been to a festival as a musician, but I can't imagine how bad it must be if you're a fan and you're standing out in a muddy field for 12 hours and it's raining, and then you go to sleep in a wet tent. Like, I don't know how people do it. I'm honest, maybe I'm just a soft, weak American. I couldn't handle it. How do you like it now? You know, like you played so many festivals all around the globe. Is it something that you now enjoy a little bit? The first festival I played was 17 years ago. Mm-hmm. I'm just amazed that I still get to be here. You know, I'm 43 years old. Most of my friends who I was making music with 20 years ago are now like married and have kids and are working as lawyers or accountants, and I'm still here. Do you still have your restaurant in New York? No, 2 years ago I broke up with my ex-girlfriend and we owned it together. And so now she owns it, but it burned down 2 days ago. So it's gone. It burned down. No one was hurt. I wondered, how is it for you as a vegan on a festival? Sometimes being a vegan or vegana is easy. Today was a little more difficult. Sometimes when you go to Eastern Europe, vegetarian means less meat. All right. Let's talk about your music, because you got a new album coming out very soon. Mm-hmm. But most people haven't heard it so far. No, it's available illegally. At some point, it's inevitable. When you put out a record, it's going to be up for free on the BitTorrent sites and LimeWire and whatever. And I think it's up there now. If people want to steal the music, they can. Okay. And I don't care. And what you said, it's more personal. Mm-hmm. Many artists do say that, when they ask, how's the new album? It's a little bit more personal. Well, I can say the last album I made last night, completely impersonal. It was a dance record about a night out in New York. So it was just liquor, drugs, and sex. And this new record, I know it's a cliche for artists to say, this is a more personal record. But the truth is, it is a more personal record, yeah. And you have to say that's the best record you've done so far. That's Yeah, like I the never two know. things you have to say when you release a new... My favorite record I've ever made was called Animal Rights, and it's a punk rock record that no one else liked. And the albums I've had that was the most successful is called Play. Like, of all the records I've made, that's one of my least favorite ones. And so it worries me when I like a record that I've made, because that means no one else is going to like it. So how is it this time? I really like it, which means it's going to fail. Are y'all motherfuckers ready to rock? I said, are y'all motherfuckers ready to rock?
fuck some more, yeah? What you saying? Das Ding TV Southside Spezial. Festival advice from the Ting Tings. If you come to a festival, you should bring a potty and toilet paper. Don't piss on a wall. There's the constant stream of wee coming from over there. That is a lot of piss. Honestly, this guy must have had like 6 pints without going for a wee there. And look at the weather report for the time that you're at the festival. And if there's even the slightest chance it might rain, bring boots, bring warm clothes, bring a rain poncho. If you're black, wear your afro, in case you don't have an umbrella. Gummistiefeln mitbringen, auf jeden Fall. Auch wenn es blöd aussehen mag, das gilt auch für die Ladies, einfach Gummistiefel anziehen, da ist man bestens ausgerüstet. Bier und festes Schuhwerk, darauf weist mich meine Oma noch bis heute hin. We've got another one. Got another guy. Look, we've got another one. Come on. 3, 2, 1. And now you should... There it is. Oh, no, he's not pissing against the thing, though. Yeah, don't change your clothes for 3 days. So there's no point. And take a shower, if there's a chance. Und die Teile, damit stellst du dich einfach unter die Dusche, weil du brauchst ja sowieso Latschen unter der Dusche und dann ist alles wieder ganz schnell weg. Some sunglasses so you don't have to look at anybody. Yeah, don't... Basically, I reckon rule number 1, don't walk too close to any of the fences. Yeah, don't lean against the fence. Yeah. Das Ding TV Southside Spezial. I swear,
Ding TV Southside Spezial. Wir sind beim Southside Festival Backstage und bei mir ist jetzt Clueso. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Wie geht's dir? Sehr gut. Ende April hast du ja deine Platte rausgebracht, So sehr dabei live. War das so eine Art Geschenk an deine Fans, weil die Tour ziemlich gut lief? Das war beides. Es haben viele Fans uns gefragt, ob wir nicht ein Live-Album rausbringen wollen. Und natürlich war es auch für uns die Möglichkeit festzuhalten, was da passiert ist. Und deine aktuelle Single Gewinner, wie ist denn so das Lied entstanden? Zu dem Song Out of Space vom Weit Weg Album sollten wir ein Video drehen. Und da war jemand zu Besuch, der Regisseur. Und wir sollten eigentlich ein Treatment schreiben zu dem Out of Space Video. Und ich habe aber die Gitarre in die Hand genommen und plötzlich angefangen zu spielen. Und auch einfach angefangen mit Dichten. Und er hat mitgedichtet. Ideen gehabt, die einfach hammermäßig waren. Und wir haben viele andere Songs auch zusammengeschrieben und haben, glaube ich, in 15 Minuten diesen Song geschrieben. Wie ist es sonst so bei den anderen Liedern? Das ist total unterschiedlich. Es gibt Songs, die gehen relativ schnell, haben dann klingen wie dem genialen Geist entsprungen und sind auch wahrscheinlich so, wenn die so schnell passieren. Es gibt da Songs, die sind harte Ingenieursarbeit, wo man zusammen überlegen muss, klingen aber auch wie aus einem genialen Moment entstanden. Aber es hat dann nur einfach mal 2 Tage gedauert. Ich habe jetzt mit Max Herrer für mein kommendes, irgendwann neues Album ein paar Sachen zusammengeschrieben. Wir funktionieren auch super zusammen. Also Max und ich sind regelrechte Schreibmaschinen. Fällt dir so ganz spontan ein Lied ein, das dich so ein bisschen an deine Schulzeit erinnert? Ja, da gibt es einen Song von, ich weiß nicht, Tanita Tikaram oder so. And just another dream. Das erinnert mich an Schulbrot schmieren mit so einem alten DDR-Radio in der Küche. Okay. Und du hast ja auch eine Ausbildung zum Friseur angefangen. Ja. Wolltest du das oder haben das eher so deine Eltern bestimmt? Nö, mein Opa hat auch Friseur gelernt und Musik gemacht, also Coiffeur hieß es ja damals noch. Und ich fand das eigentlich ganz stylisch. In einem Laden stehen Leute, die Haare schneiden, nur fand ich dann, als ich selber im Laden stand, das nicht mehr so stylisch. Weil der Laden aber auch nicht so stylisch war, der erste, in dem ich war. Da bin ich dann gegangen worden, der Chef hat mich gekündigt irgendwann und ich bin dann in einen anderen Laden gekommen und die Chefin war cool. Der war auch egal, ob ich die Theorie schaffe oder nicht. Deswegen habe ich es auch nicht geschafft und ich wollte nie wieder Friseur machen in meinem Leben. Was man sagt, an allem, was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal, es kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaube an dich, glaubst du an mich, ich glaube ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Leicht als leicht geht das vielleicht, leichter als das, was vielleicht war. Leicht als leicht, das ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich, dann so richtig ist die Versuchung groß genug.
Ich lass es zukommen, lass es zukommen, lass es uns noch einmal tun. Ich geb nicht auf, gehst du mit mir mit auf uns zu. Fällt dir nichts ein, komm, leg nicht auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Yeah! Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, du bist dabei. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei. Gerade eben haben sie noch gespielt hier beim Southside Festival. Jetzt sitzen sie hier. The Ting Tings. Nice having you here. Thank you. How you doing? We're good. We just came off a very frenzied performance where everything broke, but it was actually really good fun. So, yeah. What happened? Everything broke. Like, everything. From drums to sticks to microphones to... But, you know, I found it probably more enjoyable than the one yesterday. Yeah, we're going to have to try and rehearse that every time to do the same thing. It was good fun. Gets your adrenaline going, you know. You're like, yeah, come on. I know the CD by heart, you know. But I wanted... How are they going to do that on stage? You know, will you have a band? Will you have a DJ? Or how you will... So, how do you do it? It's only you two on stage. Yeah. That's right. We have loop pedals. Okay. We play them all live. I have eight pedals on my feet. Kate has about 3 at the front. And we have loops that we play with our feet. It's just a case of timing. We have to make sure that when I'm playing a loop and then Katie cuts in a loop, I turn mine off, and it's just coordination. We get that wrong a lot as well, but it's all part of fun, yeah. And we wonder why everything goes wrong. All that. How do you like your time in Germany at the moment? I saw you played a couple of gigs here, and there will a lot more come in autumn again. So how do you like your time here in Germany? It's fantastic. I mean, we particularly like Berlin. We've been to Berlin maybe 4 times now and fell in love with that city. I mean, that's for artists, that's an amazing city. It's a very liberated city, and and we've actually rented a jazz club there that where we go in October to record our second album there. What makes Berlin a good place for you to record your new album? When we were passing through Berlin, there was an opportunity. There's a great scene there, club scene there. It's very underground. You can, rent quite cheaply, still like in Manchester. Big spaces, and you can, run till 4 or 5 o'clock in the morning. There's not a lot of pressure. It just feels like we'd have a lot more freedom there. And how will it sound, the new album? Have you any plans already? Techno, German techno, trance from about like 10 years. Scooter? Yeah, Scooter. That's what we're going to sound like. Kraftwerk.